My dear students, welcome back. A very good morning to one and all. In the previous sessions, we have discussed about what is the meaning of data, database, database management systems, some queries regarding to the database management systems. After that, we have discussed about why we are learning the DBMS and the history of database management systems. Okay, coming to today's session. In today's session, we will discuss about file system versus DBMS. Why we are moving to the file systems to the DBMS. Already we are covered in the history of DBMS. Why we are studying, what is the philosophy of DBMS, and what are the advantages of DBMS are also covered in the previous sessions. Now we will discuss about the file systems versus DBMS. So before we are moving to the file systems, first here in this particular slide we will see one scenario. To understand the need for a DBMS, let us consider a motivating scenario. So why the better option of DBMS? Okay, so in this session we will discuss about why the DBMS is the best option. So in this regard, the scenario is here: a company has a large amount of data. The amount of data is 500 GB. So in this data, employees, departments, products, sales, and so on, the data is available. This data is accessed concurrently by several employees at a time. Okay, so the data of 500 GB accessed concurrently by several employees. Here the questions about the data must be answered quickly. So changes made to the data by different users must be applied consistently, and access to certain parts of the data must be restricted, because at a time చాలా మంది users, so ఇక్కడ we have lot of employees, some departments are there, so the information regarding to the products sales are available in this data. సో ఎట్ ఏ టైం ఇక్కడ చాలా వర్క్ అనేది జరుగుతూ ఉండాలి. బట్ ఈ పర్టికులర్ డేటా మీద ఫైల్ సిస్టమ్స్, ఈ పర్టికులర్ డేటా అనేది ఫైల్ సిస్టంలో ఉంటే ఎలా వర్క్ అవుతుంది, what are the drawbacks at the time of we are using the file system అనేది in today's session లో we will discuss about that points. Okay, coming to the file systems, suppose we can try to manage the data. So already in the scenario we will use 500 GB of data. So here we can try to manage the data by storing it in operating system files. This approach has many drawbacks. What are the drawbacks? సో సపోజ్ ఫైల్ సిస్టంలో అయితే మనం ఇక్కడ ఈ విధంగా మనం డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటాం నాన్న, యాజ్ లైక్ మన కంప్యూటర్స్లో మనం సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్, ఈ డ్రైవ్, ఎఫ్ డ్రైవ్ ఎలా అయితే యూస్ చేస్తామో ఇక్కడ కూడా XYZ T ఫార్మాట్లో ఇచ్చారు. దోస్ ఆర్ ద మాస్టర్ ఫైల్ డైరెక్టరీస్. ఇన్ దట్ ఫైల్స్, సపోజ్ ఇన్ ద X డ్రైవ్ 2 folders are available. So that means here the 2 folders like ఎంటర్టైన్మెంట్కి ఒక ఫోల్డర్, ఎడ్యుకేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక ఫోల్డర్ నానా, లైక్ దట్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, సో ఎడ్యుకేషనల్ రిలేటెడ్గా ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని కూడా సో ఆ ఎడ్యుకేషనల్ అనే ఫోల్డర్లో స్టోర్ చేసుకుంటాము. సపోజ్ ఏమైనా మూవీస్ కానీ ఏమన్నా కాపీ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఆ మూవీస్కి రిలేటెడ్ ఫోల్డర్లో కాపీ చేసుకోవడం జరిగింది. సో దిస్ ఈస్ ద ఫైల్ సిస్టమ్ ఇమేజ్. దిస్ ఇమేజ్ షోస్ ద హౌ టు సేవ్ ద ఫైల్స్ ఇన్ ద file system. So here what are the drawbacks? We probably do not have 500 GB of main memory to hold all the data. Okay, actually we do not have 500 GB of main memory to hold all the data. సో యాక్చువల్గా సినారియోలో మనం ఏం చూసాం నాన్న, 500 GB డేటా అవైలబుల్గా ఉంటాయి అంటే ఆల్రెడీ ఆ కంపెనీ దగ్గర 500 GB ఉంటే, హియర్ ద డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ file system is do not have 500 GB of main memory to hold all the data. We must therefore store data in a storage devices. So ఇక్కడ మనకి ఏం అవసరం అయితే డెఫినెట్గా we want either hard disk or tape and bring relevant parts into main memory for proceeding
processing as needed. Okay, so coming to the another drawback. సో ఈవెన్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ 500 GB ఆఫ్ మెయిన్ మెమరీ, ఒకవేళ మన దగ్గర 500 GB మెయిన్ మెమరీ ఉన్న ఆన్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ విత్ 32-bit అడ్రస్సింగ్, సో వీ కెనాట్ రిఫర్ డైరెక్ట్లీ టు మోర్ దెన్ అబౌట్ 4 GB డేటా. సో ఒకేసారి మనం 4 GB కంటే ఎక్కువ డేటాని యాక్సెసింగ్ చేసుకోలేము. ఒకే వీడియో కానీ ఒకే ఫైల్ కానీ అది 4 GB కంటే ఎక్కువగా ఉంటే మనం ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్లోకి కాపీయింగ్ చేయలేము నాన్న. సో వీ have to program some method for identifying all data. సో ఆ టైంలో మనకి దాని మీద ఏదో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ని అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ ఫైల్ సిస్టమ్స్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ డ్రాబ్యాక్, we have to write special programs to answer each question a user may want to ask about the data. సో మనకి ఫైల్ సిస్టమ్స్లో ఏమైనా డేటా కావాలి అనుకుంటే యూజర్స్కి రిలేటెడ్గా మనం ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేయాల్సింది. దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ లైక్లీ టు బీ కాంప్లెక్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద లార్జ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా టు బీ సెర్చ్డ్. మనం మన సిస్టంలో ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ని సెర్చ్ చేయాలి అనుకుంటే ఆల్రెడీ ఆ సిస్టంలో మనకి 500 GB ఆఫ్ డేటా ఉంది కాబట్టి అక్కడ నుంచి మనకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ని రిట్రీవ్ చేసుకోవటం, దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ద కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ డ్రాబ్యాక్ ఈజ్ we must protect the data from inconsistent changes made by different users accessing the data concurrently at a time. సో ఇక్కడ చాలామంది యూజర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఎట్ ఏ టైం డేటాని చేంజెస్ చేయటం పాసిబుల్. ద చేంజెస్ ఆఫ్ యూజర్స్. Okay, so that is not possible. If applicants must address the details of such concurrent access, this adds greatly to their complexity. So coming to the next drawback, we must ensure that data is restored to a consistent state if the system crashes. ఒకవేళ సిస్టమ్ కనుక క్రాష్ అయితే మనం ఆ డేటాని మళ్ళీ బ్యాకప్ చేయడం some tough situation in the file systems. So operating systems provide only a password mechanism for security. This is not sufficiently flexible to enforce security policies in which different users have permission to access different subset of the data. So ఇక్కడ మనం ఓన్లీ కొన్ని ఫోల్డర్స్కి మాత్రమే పాస్వర్డ్స్ ప్రొవైడ్ చేయగలం. సో ఇక్కడ మనం డిబిఎంఎస్లో ఉన్న సెక్యూరిటీ దీనిలో ప్రొవైడ్ చేయలేము. దీస్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ ఫైల్ సిస్టమ్స్. దట్స్ వై వీఆర్ మూవింగ్ టు ద డిబిఎంఎస్. సో ద డిబిఎంఎస్, a DBMS is also a software. File system is also a software. So why we are using the DBMS? For managing the database. So here the DBMS at a time the database applications are communicating with end users are communicating with the database management system at a time communicating with the database is possible. So compared to the file systems, the DBMS is very great compared to the file systems. So at the time of storing, at the time of retrieving, at the time of a security point of view, so by storing data in a DBMS rather than as a collection of operating system files, we can use the DBMS features to manage the data in a robust and efficient manner. So మనం ఫైల్ సిస్టమ్స్ యూజ్ చేయకుండా డిబిఎంఎస్ యూజ్ చేస్తే ఎట్ ఏ టైం ఎఫిషియంట్ మేనర్లో ఎంతమంది యూజర్స్ అయినా కూడా ఆ పర్టికులర్ డేటాబేస్ మీద వర్క్ చేయొచ్చు. So as the volume of data and the number of users grows, hundreds of gigabytes of data and thousands of users are common in current corporate databases. DBMS supports becomes indispensable. So at a time ఎంతమంది యూజర్స్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, ఎంత డేటానైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో బట్ there is no complexity there here. The DBMS do not have any complexities. That is the advantages of DBMS. Now we will discuss about file system versus DBMS. So actually file systems and DBMS are both are the softwares. File system that manages and organizes the files in a storage medium within a computer, but the DBMS is managing whole the database. So the redundant data can be present in a file system, but no redundancy is there in the DBMS, because here in the DBMS we are using the normalizations. That's why so here no redundancy problems are occurred. Coming to the third point, it does not provide backup and recovery of data
ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ లాస్ ఫైల్ సిస్టంలో మనం డేటాని బ్యాకప్ చేయలేము నాన్న. అదే కమింగ్ టు ద DBMS, హియర్ వీ హ్యావ్ ఎ ఫెసిలిటీ బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ. కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ పాయింట్, దెర్ ఈజ్ నో ఎఫిషియంట్ క్వైరీ ప్రాసెసింగ్ ఇన్ ఫైల్ సిస్టమ్. ఫైల్ సిస్టమ్ యూస్ చేసి మనం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఏదైనా ఫైల్స్ కానీ సెర్చ్ చేయాలి అంటే సో ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్, బట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్వైరీస్ హియర్ in the DBMS we are efficiently use the DBMS. Coming to the fifth point, there is less data consistency in file systems. Coming to the DBMS, there is more data consistency because the process of normalization is there. Normalization concept is one of the advantage of the DBMS because it reduces the redundancy. Next, after applying the normalization, the data is in the form of more data consistency. So coming to the next point, it is less complex as compared to the DBMS, but the DBMS is the more complexity. File system provides less security, but the DBMS provides security with the help of security mechanisms like acid properties like that. Coming to the cost point of view, actually the file system is very less expensive, but in the DBMS point of view the cost is higher. So these are the differences between file system versus DBMS. What are the drawbacks of file systems? Already we have discussed about the drawbacks: data redundancy, data inconsistency, data isolation, dependency on application programs, atomicity issues, data security. These are the drawbacks of file systems. Actually these terms, ante what is the meaning of redundancy, what is the meaning of inconsistency, what is the meaning of isolation. As a fresher to the DBMS course, we don't know about the what is the meaning of redundancy, inconsistency like that. So in the coming sessions we have discussed about the meanings of redundancy, inconsistency, isolations. Okay, so just remember up to now the drawbacks of file systems are shown below. Okay, so coming to the advantages of DBMS, సో మనం ఫైల్ సిస్టమ్కి ఏవైతే డ్రాబ్యాక్స్గా ఐడెంటిఫై చేసామో దోస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ DBMS. డేటా ఇండిపెండెన్స్, యాక్చువల్లీ one of the drawback of file systems is dependency on application programs. That is the fourth drawback. So this is the advantage of DBMS, data independence. Actually the DBMS provides an abstract view. So ఒకే డేటాబేస్ మీద చాలామంది వర్క్ చేస్తూ ఉండొచ్చు నాన్న. సపోజ్ వి విల్ కన్సిడర్ ద కాలేజ్ డేటాబేస్. ఆన్ ద కాలేజ్ డేటాబేస్ స్టూడెంట్స్ వర్క్ చేయొచ్చు, ఫ్యాకల్టీ వర్క్ చేస్తారు, HOD వర్క్ చేస్తారు, ప్రిన్సిపల్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎట్ దట్ టైం స్టూడెంట్ కనపడే డేటాకి ఫ్యాకల్టీ కనపడే డేటాకి లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్, బికాజ్ ఏదైతే స్టూడెంట్స్కి అవసరమో అంతవరకు మాత్రమే స్టూడెంట్స్కి కనపడుతూ ఉంటుంది. సో ఫ్యాకల్టీకి అవసరమైన డేటా ఫ్యాకల్టీకి మాత్రమే కనపడుతుంటుంది. యాజ్ ఏ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్, HODs, ప్రిన్సిపల్స్ వాళ్ళకి ఎలాంటి డేటా అయితే డిస్ప్లే అవ్వాలో, అంటే ఒకే డేటాబేస్ ఒక్కొక్క వ్యూలో ఒక్కొక్క యూజర్స్కి కనపడుతూ ఉంటుంది నాన్న. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పాయింట్ హియర్. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్, ఎఫిషియంట్ డేటా యాక్సెస్. సో ఎంతమంది పర్సన్స్ ఉన్నా ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ మాత్రమే. సో లాట్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉండొచ్చు, బట్ ఎవరి లాగిన్స్ వాళ్ళు మాత్రమే యూస్ చేసుకునే క్యాపబిలిటీ ఉండాలి. ఎవరి లాగిన్స్ వాళ్ళు మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకునే పర్మిషన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ డేటా అనేదాన్ని ఎఫిషియెంట్గా యూస్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, data integrity and security. With the help of security mechanisms, the DBMS provides data integrity and security. So if data is always accessed through the DBMS can enforce integrity constraints. For example, before inserting salary information for an employee, the DBMS can check that the department budget is not exceeded. So also it can enforce access controls that govern that what data is visible to different classes of users. Coming to the another advantage, data administration. As a database administrator, so administrator check ఓన్లీ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ మాత్రమే యూస్ చేస్తున్నారా అనేది ఎప్పటికప్పుడు ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ ఉండేలా DBMS ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, కాంకరెంట్ యాక్సెస్ అండ్ క్రాష్ రికవరీ. సో ఎప్పుడైనా మనం డేటాని లాస్ అయినప్పుడు ద DBMS ప్రొవైడ్స్ the data backup and recovery facilities.
Next, another advantage of DBMS is it reduces the application development time. Clearly, the DBMS support important functions. They are common to many applications accessing data in the DBMS. This in consumption, actually here we have SQL consumption concept is there. With the help of consumption concepts, normalization problems, it reduces the redundancy. So definitely here the reduced application development is one of the main advantage of DBMS. So here we have a disadvantages also there, because according to the cost it is very expensive. Next, size, it occupies a large space of disk and large memory to run them efficiently. Complexity, database system creates additional complexity and requirements. So definitely మనం database maintain చేస్తున్నామంటే here we want some extra person to maintain the database, like that. So higher impact of failure is highly impacted the database, because in most of the organization all the data stored in a single database, and if the database is damaged due to electric failure or database corruption, then the data may be lost forever, okay, at the time of electronic failure, like that. Okay, these are the disadvantages of DBMS. Okay, thank you very much for your patience. Thank you.